Hello students, name of the lesson is motion. It's unit 2. Standard is 9th standard. Subject science. What is meant by motion? Motion can be described change in position of an object with respect to surrounding. அதாவது சரௌண்டிங்கை பொறுத்து ஒரு பாடியினுடைய பொசிஷன் மாற்றிக்கிட்டே போச்சுன்னா அந்த பாடி இஸ் இன் தி ஸ்டேட் ஆஃப் மோஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம். எவ்ரிதிங் இன் தி ஸ்டேட் ஆஃப் மோஷன் பிகாஸ் எர்த் ரொட்டேட்ஸ் அரவுண்ட் தி சன். மோஷன் is described in terms of distance, displacement, speed, velocity and acceleration. So in this lesson, motionல நம்ம என்ன படிக்க போறோம் அப்படின்னா different kinds of motion and also what is meant by speed, what is meant by displacement, what is meant by velocity and what is meant by acceleration. These are all we are going to learn from this lesson. Rest and motion. What is meant by rest? In physics, the objects which do not change their position are said to be at rest, while those which change their position are said to be in motion. For example, a book lying on the table and the walls of a room are at rest. Cars and buses are running on the road. Birds and aeroplanes flying in the air are in motion. Motion is a relative phenomenon. This is mean that object appearing to be in motion to one person can appear to be at rest as viewed by another person. For example, trees on a roadside would appear to move backward for a person traveling in a car, while the same tree would appear to be at rest for a person standing on the roadside. Types of motion. In physics, motion can be classified as follow. Linear motion, motion along a straight line. Circular motion, motion along a circular path. Oscillatory motion, repetitive to and fro motion of an object at regular intervals of time. Random motion, motion of an object which does not fall in any of the above categories. Uniform and non-uniform motion. Uniform motion, consider a car which covers 60 km in a first hour, 60 km in the second hour and another 60 km in the third hour and so on. The car covers equal distance at equal intervals of time. We can say that the motion of the car is uniform. So what is meant by uniform motion? An object is said to be in uniform motion if it is covers equal distances in equal intervals of time. However big or small these time intervals may be. Non-uniform motion. Now consider a bus starting from one stop. It proceeds slowly when it is passes through a crowded area of the road. Suppose it manages to travel merely 100 meters in 5 minutes due to heavy traffic and is able to travel about 2 km in 5 minutes when the road is clear. Hence, the motion of the bus is non-uniform. That means it travels unequal distances in equal intervals of time. So, how can we define non-uniform motion? An object is said to be in non-uniform motion if it covers unequal distances in equal intervals of time. Distance and displacement. Consider a body moving from a point A. It moves along the path given in the figure 2.1 and reaches the point B. The total length of the path traveled by the body from A to B is called distance traveled by the body. The length of the straight line AB is called displacement of the body. See the diagram clearly. This diagram explains
distance and displacement. ஏவிலிருந்து பிக்கு போகிறதுக்கு இந்த வளைஞ்ச ரூட்டில் போனால் அந்த ஃபினாமினனுக்கு பேர் டிஸ்டன்ஸ். ஆனால் ஏவிலிருந்து ஸ்ட்ரைட்டாக பிக்கு போனால் இந்த ஃபினாமினனுக்கு பேர் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட். டிஸ்டன்ஸ்னால் என்ன? The actual length of the path traveled by a moving body irrespective of the direction is called the distance traveled by the body. It is measured in meter in SI system. It is a scalar quantity having magnitude only. What is meant by displacement? It is defined as the change in position of a body or moving body in a particular direction. It is a vector quantity having both magnitude and direction. It is also measured in meter in SI system. So next topic is speed, velocity and acceleration. Speed is the rate of change of distance or the distance traveled in unit time. It is a scalar quantity. The SI unit of speed is meter second inverse. So formula for speed is equal to distance traveled by time taken. Problem 1. இந்த ப்ராப்ளம் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு முதல்ல நம்ம கொஷினை படிப்போம். An object travels 16 meter in a 4 seconds and then another 16 meter in 2 seconds. What is the average speed of the object? முதல்ல பாடி 4 செகண்டில் 16 மீட்டருக்கு ட்ராவல் பண்ணியிருக்கு. அடுத்து 2 செகண்டில் இன்னொரு 16 மீட்டர் ட்ராவல் பண்ணியிருக்கு. அப்போ ஆவரேஜ் ஸ்பீடு என்ன, அந்த பாடியினுடைய ஆவரேஜ் ஸ்பீடு என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க. சொல்யூஷன். இப்போ இந்த மாதிரி தான் நம்ம ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணணும். டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல்டு பை த ஆப்ஜெக்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு 16 மீட்டர் ப்ளஸ் 16 மீட்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு 32 மீட்டர். Total time taken by the body is equal to 4 seconds plus 2 seconds, totally 6 seconds. Formula for average speed is equal to total distance traveled by total time taken. Total distance traveled is equal to 32 meter, total time 6 seconds. Cancel panna 5.33 meter second inverse. So therefore, the average speed of the object is 5.33 meter second inverse. Problem 2. A sound is heard 5 seconds later than the lightning is seen in the sky on a rainy day. Find the distance of location of lightning. இப்போ இந்த ரெண்டாவது ப்ராப்ளம் என்ன கேட்டிருக்கேன்னு கேட்டிங்கன்னா, மின்னலுக்கு பிறகு 5 செகண்டு கழித்து தான் நம்ம அந்த சவுண்டு காதால் கேட்குறோம் மழை காலத்தில். ஸோ அந்த லைட்னிங்குடைய லொக்கேஷன் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க. அப்போது நம்ம இந்த மாதிரி நம்ம ப்ராப்ளத்தை ஃபாலோ பண்ணோம். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்ம கிவன் த ஸ்பீட் ஆஃப் சவுண்டு நம்மளுக்கு ஏற்கனவே தெரியும், அது 8th ஸ்டாண்டர்ட்லேயே படிச்சிருப்போம். ஸ்பீட் ஆஃப் சவுண்ட் இன் ஏர் 346 மீட்டர் பர் செகண்ட் இன்வர்ஸ். சொல்யூஷன் பாருங்கள். ஃபார்முலா ஃபார் ஸ்பீட் இஸ் ஈக்குவல் டிஸ்டன்ஸ் பை டைம். ஸோ தே ஆஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ். ஸோ டிஸ்டன்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்பீட் இன்ட்டு டைம். நம்மளுக்கு தெரியும் ஸ்பீட் ஆஃப் சவுண்ட் இன் ஏர் 346 meter, time is they given 5 seconds, so multiply panna 1730 meter. So thus the distance of location of lightning is 1730 meter. Completed problem 2. What is meant by velocity? Velocity is the rate of change of displacement. It is the displacement in unit time. It is a vector quantity. The SI unit of velocity is meter second inverse. Velocity formula is equal to displacement by time taken. Acceleration. What is meant by acceleration? Acceleration is the rate of change of velocity, or it is the change of velocity in unit time. It is a vector quantity. The SI unit of acceleration is meter seconds inverse square. So acceleration is equal to change in velocity by time taken. So final velocity minus initial velocity by time taken. So acceleration A is equal to V is the final velocity
minus u is the initial velocity, time taken by time. So consider a situation in which a body moves in a straight line without reversing its direction. So from the above equation, if v is greater than u, that means if final velocity is greater than the initial velocity, the velocity is increases with the time and the value of acceleration is positive. அதாவது இனிஷியல் velocity விட final velocity அதிகமாக இருந்தால் body is in the state of acceleration. If v is less than u, final velocity initial velocity கம்மியாக இருந்துன்னு கேட்டிங்கன்னா, so we can say it is velocity is decreases, we can say it is and also value of acceleration also decreases, or the acceleration is in state of negative. It simply we can say negative acceleration or retardation or deceleration. Graphical representation of motion along a straight line. ஒரு பாடியினுடைய டைம் அந்த பாடியினுடைய பொசிஷன் எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது அப்படின்னா, ஒரு கிராஃபில் அந்த பாடியினுடைய ஸ்பீடையோ அல்லது அந்த பாடியினுடைய வெலாசிட்டியையும் கம்பேர் பண்ணணும், அல்லது ஒரு பாடியினுடைய டிஸ்டன்ஸையும் அந்த பாடியினுடைய டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டையும் கம்பேர் பண்ணால் we can easily understand time taken by the body and also position of the body. The distance time graph for uniform motion. Consider the given table shows the distance walked by a person at a different times. இந்த டேபிளை பாருங்க, டைம் மினிட்ல கொடுத்துருக்காங்க, டிஸ்டன்ஸ் மீட்டரில், டைம் 0 டைமு, டிஸ்டன்ஸு 0 தான். ஃபஸ்ட்டு 5 மினிட்ஸில் அந்த பர்சன் 500 மீட்டர் ட்ராவல் பண்ணுறாரு. செகண்ட் 10 மினிட்ஸில் 1000 மீட்டர் ட்ராவல் பண்ணுறாரு. 15 மினிட்ஸில் 1500 மீட்டர், 20 மினிட்ல 2000 மீட்டர், 25 மினிட்ஸில் 2000 மீட்டர். ஸோ த கிராஃப் is drawn by taking the time along x-axis, the distance along y-axis. So graph known as a distance time graph. அதாவது டிஸ்டன்ஸை y-axisலையும் டைமை x-axisலையும் எடுத்துக்கிறாங்க, அதனால் இது பேர் டிஸ்டன்ஸ் டைம் கிராஃப். இந்த 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 கிராஃப் நல்லா கிளியராக பாருங்கள். ஸோ ஃபஸ்ட்டு 5 செகண்டில் 500 மீட்டர், செகண்ட் 10 செகண்டில் 1000. ஸோ இதுமாரி அழகாக ஈவனாக யூனிஃபார்மிட்டியாக ட்ராவல் பண்ணியிருக்கு. ஸோ இந்த கிராஃப்லேருந்து நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா, அதாவது ஃபஸ்ட் இட் இஸ் ஸ்ட்ரைட் லைன், அதாவது டிஸ்டன்ஸ் டைம் கிராஃபு ஸ்ட்ரைட் லைனாக நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்கு, அதை நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும் முதல்ல. ஸோ செகண்டு வி ஆல்சோ நம்ம நோட்டீஸ் பண்ணோம், அதுன்னு கேட்டால் எப்போ பர்சன் கவர்ஸ் ஈக்குவல் டிஸ்டன்ஸ் இன் ஈக்குவல் இன்டர்வல்ஸ் ஆஃப் டைம், சமகால நேரத்தை சமகால டைமில் ஒரு ட்ராவல் பண்ணியிருக்கார். வி கேன் தேர்ஃபோர் கன்க்ளூட் தட் ஹி வாக்ட் அட் கான்ஸ்டன்ட் ஸ்பீடு. கேன் யூ ஃபைண்ட் த ஸ்பீட் அட் விச் வாக்டு ஃப்ரம் த கிராஃப்? கிராஃப்லேருந்து அவர் எவ்வளோ வேகத்தில் ட்ராவல் பண்ணியிருக்காரு நம்மளால் கால்குலேட் பண்ண முடியும். த பேராமீட்டர்ஸ் ரெஃபர்ட் ஆஸ் த ஸ்லோப் ஆஃப் த லைன். ஸ்பீட் இஸ் ஈக்குவல் டு டிஸ்டன்ஸ் covered by time taken. Slope of that straight line BC by AC from the கிராஃப்ல இருந்து. BC பாருங்க டிஸ்டன்ஸு 500, AC பாருங்க டைமை காட்டுது 5 செகண்ட். ஸோ 100 மீட்டர் பர் மினிட், ஒரு மினிட்டுக்கு 100 மீட்டர் அவர் ட்ராவல் பண்ணிக்கார். ஸோ ஸ்டீப்பர் த ஸ்லோப், இன் அதர் வேர்ட்ஸ் லார்ஜர் வேல்யூ, த கிரேட்டர் இஸ் த ஸ்பீட். ஸோ நம்ம அடுத்தது பார்க்க வேண்டியது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, லெட் அஸ் லுக் அட் தி டிஸ்டன்ஸ் டைம் கிராஃபில் 3 டிஃப்ரெண்ட் பீப்புள், Asher walking, Safriya cycling and Kanishka going in a car along the same path. So diagram கொடுத்துருக்குறாங்க. We can know that cycling can be faster than walking and car can go faster than cycling. The distance time graph of the 3 would be is given of the following graph. அதை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். இந்த பாருங்கள், இந்த டயக்ராம் பாருங்கள். ஸோ அழகாக கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். டைம் எக்ஸ் ஆக்சிஸ், distance y axis. Walking பாருங்க, cycling, riding in a car. So it is clearly given. So distance time graph for non-uniform motion. அடுத்தது
distance time graph for non-uniform motion. இந்த டேபிளை பாருங்கள். டேபிள் வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். 0 செகண்டில் 0 மீட்டர், 2வது செகண்டில் ஃபஸ்ட்டு மீட்ரு 1 மீட்டர் ட்ராவல் பண்ணியிருக்கு, 4வது செகண்டில் 4 மீட்டர் ட்ராவல் பண்ணியிருக்கு காரு, 6வது செகண்டில் 9 மீட்டர் கார் ட்ராவல் பண்ணியிருக்கு, 8வது செகண்டில் 16 மீட்டர் ட்ராவல் பண்ணியிருக்கு காரு, 10வது செகண்டில் 25 மீட்டர் ட்ராவல் பண்ணியிருக்கு, 12வது செகண்டில் 36 மீட்டர் ட்ராவல் பண்ணியிருக்கு. See the times are very uniform, but the distance traveled by car is ununiform. So, the car traveled unequal distance by equal intervals of time can say it's a uniform motion. That means non-uniform motion. See the graph. The distance taken y-axis, time taken x-axis, the slope பார்க்கும்போது ஒரு curve ட்ராவல் பண்ணியிருக்கு. ஸோ இந்த கிராஃபில் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் the car traveled or followed non-uniform motion. Velocity time graph என்ன? Variation of velocity of an object with respect to time. இதுதான் நம்ம வந்து velocity time graphன்னு சொல்கிறது. ஸோ x-axisல நம்ம வந்து டைமையும் y-axisல velocity எடுத்துக்கணும். அப்படி எடுத்துக்கும்போது அதாவது if the object moves at uniform velocity a straight line parallel to x-axis obtained. அதாவது இந்த டயக்ராமில் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். இந்த மாதிரி ஒரு டயக்ராம் நம்மளுக்கு கிடச்சிரும். பாடி யூனிஃபார்ம் வெலாசிட்டியில் ட்ராவல் பண்ணிச்சுன்னா x-axisக்கு பேரலாக நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு லைன் கிடச்சிரும். இதுக்கு பேர் தான் யூனிஃபார்ம் வெலாசிட்டி அப்படின்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஸோ மூவிங் வித் வெலாசிட்டி, அதாவது ப்ராடக்ட் ஆஃப் வெலாசிட்டி அண்ட் டைம் கிவ்ஸ் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஆஃப் அன் ஆப்ஜெக்ட் மூவிங் வித் யூனிஃபார்ம் வெலாசிட்டி. Thus, area under the velocity time graph is equal to the magnitude of the displacement. அதாவது velocity time graphலேருந்து நம்ம displacement of an object கண்டுபிடிச்சிக்கலாம். So, S is the covered by the car. S is the displacement. S symbol in physics shows displacement. Time interval of t can be expressed S is equal to AC into CD. See the diagram AC. See the diagram AC. This is AC and CD. So, area of the rectangle ABCD, that is shaded portions. Shaded portion. Paint on the portion. So, S is equal to area of the rectangle ABCD. So, இந்த மாதிரி நம்ம velocity time graph கண்டுபிடிச்சிக்கலாம். Time graph. Velocity time graph யூஸ் பண்ணி uniformly accelerated motion நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம். இந்த டைம் டேபிளை பாருங்கள். That means the time and the velocity of car பாருங்க. 0 second velocity 0. So 5 செகண்டுக்கு 9 மீட்டர் per second, 10 செகண்டுக்கு 18, 15 27, 20 36, 25 செகண்டுக்கு 45 மீட்டர் per second. ஸோ 30 செகண்டுக்கு 54 மீட்டர் per second. ஸோ இதை நம்ம பிளாட்டில் போட போகிறோம். அதாவது இட் மீன்ஸ் கிராஃபில் போட்டால் நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்க போகுது அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம். ஸோ இப்படி கிடைக்கும். இப்படி நம்மளுக்கு இந்த மாதிரியான கிராஃப் கிடைக்குது. இந்த கிராஃப் எப்படி கிடைக்குது பாருங்கள். ஸ்ட்ரைட் லைனாக கிடைக்குது. அப்போது அந்த காரானது யூனிஃபார்ம் ஆக்சிலரேட் மோஷனில் போயிருக்கு அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஸோ நம்ம மறுபடியும் என்ன கண்டுபிடிக்கலாம்னு கேட்டால் டிஸ்டன்ஸ் மூவ்டு பை கார் ஃப்ரம் திஸ் வெலாசிட்டி டைம் கிராஃபில். வெலாசிட்டி டைம் கிராஃபில் இருந்து கார் எவ்வளோ தூரம் போயிருக்குன்றதை கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஸோ இப்போ நம்ம பார்க்கும்போது சின்ஸ் மேக்னட் ஆஃப் வெலாசிட்டி ஆஃப் கார் இஸ் சேஞ்சிங் டியூ டு அக்சலரேஷனில் காரோடைய வெலாசிட்டி மாற்றம் அடைஞ்சிட்டே இருக்குது. ஸோ டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல்டு பை த கார் வில் பி கிவன் பை த ஏரியா ABCDE அண்டர் த வெலாசிட்டி டைம் கிராஃப். தட் இஸ் அந்த டயக்ராம் பாருங்கள். அந்த டயக்ராம் பார்த்தோன்னா உங்களுக்கு நல்லா தெரியும். இந்த டயக்ராமில் இருந்தால் நம்ம இப்போ கால்குலேட் பண்ண போகிறோம், டிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிக்க போகிறோம். See that S is equal to area ABCD, area of the triangle ABCD plus area of the triangle ADE. So S is equal to AB into BC plus half into AD into DE. So area of triangle ABCDE can also be calculated by calculating the area of trapezium ABCD. It means S is equal to area of trapezium ABCDE is equal to half into sum of the length of parallel sides into distance between the parallel sides. So S is equal to half into
AB plus CE into BC. So in the case of non-uniformly accelerated motion, distance time graph and the velocity time graph can have any shape shown in the diagram 2.7. See the 2.7 diagramல இது வந்து எப்படி ஒன்று இருக்கும், velocity time graph நான் யூனிஃபார்ம் velocity acceleration இப்படி இருக்கும், நான் யூனிஃபார்ம். இங்கே பாருங்கள், ஜிக்ஸாக்ல இந்த இதனுடைய கிராஃப் இருக்குது. ஸோ நான் யூனிஃபார்ம் மோஷன்ஸ். அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது ஈக்குவேஷன்ஸ் ஆஃப் மோஷன், ரொம்ப முக்கியமானது. 5 மார்க் கொஸ்டினில் கேட்பாங்க. So Newton studied the motion of an object and gave a set of 3 equations. This equation related to displacement, velocity, acceleration and time of an object under the motion. ஒரு பாடி என்னுடைய மோஷன் நியூட்டன் கண்டுபிடிக்கிறாரு. அந்த பாடி மோஷனில் இருக்குன்னு கேட்கும்போது டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டில் இருக்குது, வெலாசிட்டி இருக்குது, அக்சலரேஷன் இருக்குது, ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்தில் சார்ந்திருக்கு, டைமோட சார்ந்திருக்கு. ஸோ ஆப்ஜெக்ட் இன் மோஷன் வித் இனிஷியல் வெலாசிட்டி u அட் இந்த ஃபைனல் வெலாசிட்டி v ஒரு குறிப்பிட்ட டைம் t-ல. ஸோ டியூ டு அக்சலரேஷன் a and a reaches at distance s. 3 equation can be written for this equation. V is equal to u plus at, s is equal to ut plus half into at square, v square is equal to u square plus 2as. இந்த மாதிரி 3 நியூட்டன்ஸ் ஈக்குவேஷன்ஸ் நம்ம கொண்டு வரலாம். ஸோ இந்த டயக்ராமு என்ன சொல்லுதுன்னா, சேஞ்ச் இன் வெலாசிட்டி வித் டைம் ஃபார் அன் யூனிஃபார்ம்லி accelerated object அது சொல்லுது. ஆப்ஜெக்ட் ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் த பாயிண்ட் d in the graph with velocity u. Its velocity keeps increasing and after time t it reaches the point B on the graph. So initial velocity of the object u is equal to OD is equal to EA. See that diagram, you can understand that. Final velocity of the object V is equal to OC is equal to EB. Time is equal to t is equal to OE is equal to dA. From the graph we can understand that AB is equal to DC. First equation of motion கண்டுபிடிக்க போறோம். By the definition, acceleration is equal to change in velocity by time, final velocity minus initial velocity by time. So OC minus OD by OE. So OC minus OD is equal to DC by OE. So acceleration A is equal to DC by T. DC can write AB is equal to AT. From the graph, EB is equal to EA plus AB. So what is meant by EB? EB means V, EA means U, plus AB means AT. So this is the first equation of motion. From the graph, the distance covered by the object during the time t is given by the area of quadrangle DOEB. S is equal to area of the quadrangle DOEB. So is equal to area of the rectangle DOEA plus area of the triangle DAB. So can write AE into OE plus half into AB into DA. So S is equal to UT plus half into AT square. This is the second equation of motion. And the third equation of motion we are going to see. What's the third equation? We can see that distance covered by the object during the time t is given by area of the quadrangle DOEB. Here DOEB is a trapezium. Then S is equal to area of trapezium DOEB is equal to half into sum of the length of the parallel side into distance between the parallel sides. So half into OD plus DE into OE. So S is equal to half into OD plus DA. நம்ம எப்படி எழுதலாம்? U plus V ன்னு எழுதலாம். OE னா TA. So since A is equal to V minus U by T or T is equal to V minus U by A, இப்படி எழுதலாம். So S is equal to half into V plus U into V minus U by A. So நம்ம ஏவையும் 2வையும் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் கொண்டு வந்தால் 2AS is equal to V square plus V square minus U square. ஸோ V square வெளியே எடுத்துன்னு கேட்டோன்னா, ஸோ V square is equal to U square plus 2AS. This is the third equation of motion. இப்போ ப்ராப்ளம் பார்க்க போகிறோம். The brakes applied to a car produce an acceleration of 6 meter per second minus 2 in the opposite direction to the motion. If the car takes 2 seconds to stop after the application of brakes, calculate the distance traveled during this time. என்ன கணக்கில் கொடுத்துருக்கான்னு கேட்டிங்கன்னா, பிரேக் அப்ளை பண்ண பிறகு அக்சலரேஷனு ஆப்போசிட் டைரெக்ஷனில் 6 மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர் இன்வெர்ஸ் இருக்குது சொல்கிறாங்க. பிரேக் அப்ளை பண்ண பிறகு if the car takes 2 seconds to stop the application of brakes, calculate the distance traveled by. பிரேக் முடிச்சிட்டோடனே 2 செகண்ட் பிரேக் அடிச்சிட்ட பாருங்க, 2 செகண்ட் கழிச்சு கார் எவ்வளோ தூரம் போயிருக்குன்றாங்க. ஸோ வி கேன் ஃபாலோ தட். வி ஹவ் டு கிவன் ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில்
6 meter second inverse square, time will be 2 second, velocity will be 0. ஏன்னா ரெஸ்ட்டுக்கு வந்துடுது கார். ஃப்ரம் த ஈக்குவேஷன் ஆஃப் மோஷன் v is equal to u plus at. ஸோ a will be 0, u will be u only, plus a னுடைய acceleration minus 6, time will be 2. ஸோ 0 is equal to u minus 12. டிஸ்டன்ஸ் என்றது s is equal to ut plus half into square நம்ம ஃபார்முலா ஃபாலோ பண்ண போகிறோம். ஸோ மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள், 12 2 மல்டிப்ளை பண்ணி half into acceleration will be minus 6, t square என்ற வேல்யூ சப்ஸ்டிட் பண்ணுங்கள், will get 12 meter. ஸோ car will be move 12 meter before it stops after the application of brakes. பிரேக் அப்ளை பண்ணிட்ட பிறகு 2 செகண்ட் கழிச்சு 12 மீட்ரு ட்ராவல் பண்ணுது. மோஷன் ஆஃப் ஃப்ரீலி ஃபாலிங் பாடி. இந்த ஃப்ரீலி ஃபாலிங் பாடிக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்ல போகிறோம். அதாவது ஒரு ஆக்டிவிட்டி, ஒரு பேப்பரை, ஒரு பெரிய பேப்பரையும் ரப்பரையும் நான் ஒன்றா ட்ராப் பண்ண போகிறேன். பேப்பர் ரீச்சஸ் ஸ்லோலி டு தி ground, but rubber quickly reach to the ground because air resistance. இப்போது ஏர் ரெசிஸ்டன்ஸ் இல்லாத இடத்துல பேப்பரையும் ரப்பரையும் நம்ம வந்து ஒன்றா ட்ராப் பண்ணும்போது ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட்டும், அதாவது பேப்பரும் ரப்பரும் ஒன்றா கிரவுண்டில் ரீச் ஆகும். இது எதனாலன்னு பார்க்கும்போது ஏர் ரெசிஸ்டன்ஸ் தான் காரணம். ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் ஏர் ரெசிஸ்டன்ஸு, டூ பாடிஸ், தட் மீன்ஸ் பேப்பர் அண்டு rubber both are reach same time to the ground. இந்த ஏர் ரெசிஸ்டன்ஸ் எதை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கு அப்படின்னு பார்க்கும்போது magnitude of the resistance depending upon the so it can be seen from this activity that magnitude of the air resistance depend upon the area of the object exposed to air. ஆப்ஜெக்டினுடைய ஏரியாவை பொறுத்து தான் அந்த காற்றினுடைய தடை இருக்கும். ஸோ எல்லா பாடியுமே டியூரிங் அக்சலரேஷனு சேமாக தான் விழுது. திஸ் மீன்ஸ் தட் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் அலோவ், அது ஹாலோ ஆப்ஜெக்டாக இருக்கலாம், சாலிட் ஆப்ஜெக்டாக இருக்கலாம், ஆர் பிக் ஆர் ஸ்மாலாக இருக்கலாம், ஷுட் ஃபால் அட் த சேம் ரேட்டு. The equations of motion for freely falling body can be applied by replacing A in equations with G. So acceleration due to gravity for freely falling body which is initially at rest, so U is equal to 0. Thus we can get the following equation: V is equal to GT and S is equal to half into GT square. V square is equal to 2GH. So இந்த மாதிரி நம்ம டெரிவேட்டிவ் நம்மளுக்கு கிடைக்கும். If we throw an object vertically upwards, it moves against the acceleration due to gravity. Hence A is taken to be minus G, and when the moving downwards A is taken as positive G. சர்க்குலர் மோஷன், அதாவது யூனிஃபார்ம் சர்க்குலர் மோஷனு. ஒரு கல்லை கைத்தில் கட்டி அதை ரொட்டேட் பண்ணுங்கள். அதை ரொட்டேட் பண்ணும்போது அந்த கல்லினுடைய டென்ஷனால் அந்த கல் ஒரு சர்க்குலர் பாத்தில் ட்ராவல் பண்ணும். அந்த கல்லை விட்டுட்டின்னு கட்டினா the stone will follow the tangential velocity or straight path. ஏன்னு பார்க்கும்போது it continues to move along the direction it has been moving at that instant. அதாவது the direction of motion changes at every point when the stone was moving along the circular path. சர்க்குலர் பாத்தில் போகிற பாடி ஒரு செகண்ட்லேயும் அதனுடைய டைரக்ஷனை மாற்றிக்கிட்டே இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நம்ம யூனிஃபார்ம் சர்க்குலர் மோஷனில் தெரிஞ்சுக்கணும். When the object moves or moving with a constant speed along a circular path, the velocity changes due to the change in direction. Hence it is an acceleration motion. அதாவது வெலாசிட்டி மாற்றம் அடைஞ்சிக்கிட்டே இருக்குது. டைரக்ஷன் யூனிஃபார்ம் மோஷனில் போனாலும் டைரக்ஷன் மாற்றமாக இருக்கிறதுனால அதனால் அந்த பாடி is in the state of acceleration. For example, revolution of earth around the sun, revolution of moon around the earth, and the tip of the seconds hands of clock are all accelerated motion. So if an object moving along the circular path of radius r takes time t to come back to its starting position, then speed v is given by, ஒரு பாடி ஒரு வட்டப்பாத்தில் சுற்றும் போது ஆர் ரேடியஸில் அதனோட டைம் டீன்னு எடுத்துக்கும்போது அதனோட வெலாசிட்டி v is equal to 2πr/t. that means circumference by time taken. சென்ட்ரிபிட்டல் அக்சலரேஷன் அண்ட் சென்ட்ரிபிட்டல் ஃபோர்ஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம். ஒரு பாடி அக்சலரேட்டர் இருக்குன்னு நம்ம எப்படி தெரிஞ்சுக்க முடியும்னா அந்த பாடியினுடைய வெலாசிட்டி அல்லது அந்த பாடியினுடைய டைரக்ஷன் மாற்றம் அடைஞ்சே இருந்தால் அந்த பாடி அக்சலரேஷன் இருக்குன்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ த மோஷன் ஆஃப் ஸ்டோன் இஸ் சர்க்குலர் பாத் வித் கான்ஸ்டன்ட் ஸ்பீட் அண்ட் கண்டினியூஸ் சேஞ்சஸ் ஆஃப் டைரக்ஷன் அண்ட் அக்சலரேட்டட் மோஷன். ஒரு கயிறை கல்லை கட்டி அந்த கல்லை சுற்றும் போது அந்த கல்லினுடைய டைரக்ஷன் மாற்றம் அடைஞ்சிட்டே இருக்குது.
ஸோ அந்த கல் அந்த கயிற்றுல கட்டியிருக்கிறதுனால ஃபோர்ஸ் இஸ் ஆக்டட் டுவோர்ட்ஸ் யுவர் ஹேண்ட்ஸ், அல்லது அந்த கல் ஒரு சர்க்குலர் பாத்தில் ட்ராவல் பண்ணும்போது த ஸ்டோன் புல்டு பை எ ஃபோர்ஸ் டுவோர்ட்ஸ் தி சென்டர். இதுதான் நம்ம வந்து சென்ட்ரிபிட்டல் ஃபோர்ஸ் அப்படின்ட்டு நம்ம சொல்கிறோம். ஸோ த சென்ட்ரிபிட்டல் அக்ஸலரேஷன் இஸ் டைரக்டட் ரேடியலி டுவோர்ட்ஸ் த சென்டர் ஆஃப் த சர்க்கிள். அதாவது ஒரு பாடி சர்க்குலர் பாத்தில் ட்ராவல் பண்ணும்போது அந்த சென்ட்ரிபிட்டல் ஃபோர்ஸு அந்த சென்டர் நோக்கி ஆக்ட் ஆகுது. இப்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் m இஸ் த மாஸ் ஆஃப் த பாடி, r is the radius of circular path, v is the velocity of the stone. So acceleration can be written a is equal to v square by r. The magnitude of centripetal force is given by F is equal to m mass into centripetal acceleration. So F is equal to centripetal acceleration means v square by r. So F is equal to mv square by r is the centripetal acceleration கான derivative. ப்ராப்ளம் 4 பாருங்கள். ஒரு காரு 90 கிலோ இருக்குது, அது 10 மீட்ரு பெர் செகண்ட் ட்ராவல் பண்ணுது. ஒரு சர்க்கிளில் ட்ராவல் பண்ணும்போது அந்த சர்க்கிளினுடைய, அதாவது ஒரு வளைவில் ட்ராவல் பண்ணும்போது அந்த வளைவினுடைய ரேடியஸ் 25 மீட்ரு. ஸோ அந்த வளைவில் போகும்போது அதனுடைய அக்ஸலரேஷன் என்ன, அதனுடைய அந்த கார் மேலே ஆக்ட் ஆகிற ஃபோர்ஸ் என்ன, அதுதான் கொஷின் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ நம்மளுக்கு தெரியும் சென்ட்ரிபிட்டல் அக்ஸலரேஷன் a is equal to v square by r. வெலாசிட்டி தான் கொடுத்துருக்காங்களே 10 ஸ்கொயர் பை டைம் கொடுத்துருக்குறாங்க 20, that means radius கொடுத்துருக்காங்க 25. So 100 by 25 4 meter per second square. Acceleration will be 4 meter per second square inverse. Net force acting on the car will be F is equal to ma, force na. Mass will be 100, acceleration will be 4. அப்போ force acting on the car will be 3600 Newton. Centripetal force. What is the centripetal force? See the diagram. Take a piece of rope and tie a small stone at one end, hold at the other end of the rope and rotate such that stone follows a circular path. Do you experience any pull or push in your hand? ஒரு கல்லை கைத்தில் கட்டி சுற்றும் போது அந்த கல்லை நம்மளை வெளியே நோக்கி, நம்ம கையை வெளியே நோக்கி இழுக்கும். இதுக்கு பேர் தான் சென்ட்ரிஃபியூகல் ஃபோர்ஸ். A force is acting on the stone which pulls the stone away from the center, which is called centrifugal force. ஒரு ஃபோர்ஸு அந்த கல் மேலே ஆக்ட் ஆகி அந்த கல்லை வெளியில் இழுக்கும். அதாவது நம்ம கை வெளியில் போகிற மாதிரி நம்ம ஃபீல் பண்ணுவோம். ஸோ இந்த ஃபோர்ஸ் தான் சென்ட்ரிஃபியூகல் ஃபோர்ஸு. தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ், வில் see next class.